kam, sepse të kem një shtëpi, një punë, edhe të më rritën të, t'i bëj një futbollist që unë i s'dua jetë në asgjë. Vetëm të bëhet ai se unë qa kishe i kalova, për vetëm atë me mendoj. Shtatës u bënte luftë, qëllonte njërin me tjetrin, kush kishte bante, qëllonte pa problem, si në punë qenë. Qa dë shofja, pistola, gjonat, të vdekura, një mërdej, gjak, gozhoja, ato, qa shofja? Ande na erdhe mafiozja, me kalash, me pistola, me gjona që, në të bohën në shpije, morëm bajtën shpinë atje, andi ne ikëm në Afrika më shumë, bajtëm në Kakavi, në Kakavia ikëm refugjat, në Afrika ikëm më shumë. Roma come from India, so they've adopted a lot of cultural traditions and heritage. Roma marry pretty young. Roma men and Roma women marry as young as 13 years old is pretty common for Roma women, 15 years old for Roma men. We have seen that a lot of Roma live what we would say hell on earth right here, right now. It's incredible some of the sights that we have seen among the Roma communities. Little kids rummaging through the trash up to their waist in scrap material. Like I said earlier, where there's snakes and disease and feces. I've seen all of that, and it's horrible. No human should live like that. It's amazing. It seems to me Roma live in some ways like animals. Kemi sot e 3 vjetë që pasaportën e kemi Tiranë, Ministria asnjë lloj gjës po na bën. Nuk i duam para anëve, ne duam ndihmë atyre. Edhe më falni për shpejtë, që nuk jetojnë ashtu, kanë një farë barang që jetojnë. Po mojmë rrugëve. Jemi për bret. Të jetojmë edhe ne si gjithë të tjerë si jetoni ju, për këto fëmijët më shumë, jo për ne. Që nuk jetojt të kjo jetë a shiko, marrim i grotë fëmijët, smurën fëmijët në këtë ambient që është këshuar kjo ambient. Përditshme, ne se jemi dorezes, që ne punojmë ke plena, nuk të afronë në dore bardë që ti punon në plenë. Tjetër është sepse ka dhe quna pa racist, po dhe shumica ka racist, sepse ne punojmë duke plenat, ato s'dum plenat, ato i edhin plenat, ne i marim, kupton? Që është më shumë racist e kështu sepse punojmë ke plenat. The Roma men here spend most of their time working, gathering metals and plastics through the dumpsters of Tirana. Në jashtë kam ikur, në 5:30 të mëngjesit tash i erdha, ora po vete 3-4. Me kanaçe, rohet me kanaçe.
These are the places where they bring their metals and their plastics and they sell it. Right now it's the equivalent of about 30 cents per kilo of metals and plastics. They bring their stuff and they put it on this weight scale that you see here behind me, and they weigh it. Once it's weighed, they give them a little ticket and they go to this window over here, which you can see over here. They go to the window and that is where they are paid what little lek that they're given. On average, most Roma are given about anywhere from $3 to $5 a day. Po punojmë tu për bidonat, marrim në një lek, hajmë buk. Tu, po më përpara ishim më mirë Greqia. When it comes to a political perspective, I think they're perceived as a priority. I think they are always on the focus when it comes to government initiatives and projects in order to improve their living conditions in Albania. Here we are in the Shkoza area, and here lives 53 Roma families. They live in shelters, and the worst view that these Roma families face every day and see every day is the flat that the municipality, in cooperation with some donors, they made it for poor people. And the Roma families, they applied for these social houses, but none of them can win it. Do ishte shumë mirë që ne tishim aty, por ne nuk I plotësojmë dot kriteret aty sepse na kanë kërkuar shumë vërtetime sipas asaj që kam parë unë. Dhe ne nuk mundemi. Aty kemi shohim me sy, shif me sy e plas me zemër. Kjo është. Jo, akoma, qeveria nuk na kujdes asgjë, ku jemi ne, ç'a ndodhim ne, ç'a han, ç'a pim. Gazuam që për qeverin, po qeveria asi gjë s'po bën. Kot. Of course, more can be done by the government, but the problem is that it has to be a two-direction solution. It cannot be just a solution by the government. It has to be something by the Roma community itself, because we have to understand that in their nature, the Roma community is a traveling and nomad community. So, I mean, the solution is not just a matter of finding them a place where to stay, but a place where they can stay and they can fulfill their traditional conditions, I guess. What I want is to see my children to not face this discrimination that I'm facing. 10 years ago, they made me the same question, what you want? And I said, I want to see Roma children to go in school, to have a job and to be equal. And it takes a long time. I thought after 10 years it will change, but the situation is getting, let's say, more bad. I see in social networks, example, so bad, bad comments about the Roma. And they compare it with the Auschwitz, with the Hitler, and to come and to kill them. And I don't want people after 10 years to be in this situation. Për si gjë I shohim vetëm që vujnë, si japin as dim, asgjë. Vetëm I shohim, s'ka ndonjë.
Thank you.